EU tinha acabado de batar, EU lembro de sopor, EU lembro de tudo daquilo, cada detal hazinho, a tolha que eu tinha posto, a camisa que ele tava usando, tudo, 40 anos de casamento, el falu, aquilo, olhando pro celular, nem levanto, o olho pra mim, falu, assim do nada, sei agente, sei superhoj, o advogado, falu que a tua parte não, passa de uns 8.000 reais, 40 anos, a guio sobra, EU, fique, com a travessa, anda quente na mão. Eu não sabia se ele tava brincando, se ele tava testando alguma coisa, ou se ele já tinha decidido e estava, se lá me avisando, do jeito frio que ele fala de caro de contrato de no. Eu tenho 60. Me chamo Marlene aparece. Moro Curitiba desde que eu nasci. O meu marido o Ricardo bit. Hoj el tem seti concessionária de carro, espalhada pelo siti mas, conche, esse quando el tinha patio. Alagado terno, do conhado dele pra. Ir no banco, pedir, trabalhei do leos, primero dos anos, fazendo conta fazendo, numa mesa de cozinha.com, os meus filho pequeno, ajudei a construir com as minhas mãos último, eu já nem sei quantas vezes fiquei numa sala cheia, gente ninguém sabia o meu nome, era essa, nunca Marlene. Engolia, porkbrigger, dava mais, trabalho, que ficar, mas aquila, noite foi, pork, duas, casa depois, da minha, mora adana, irachi, ela lava roupa, cria neto sozinha, tem quais a minha idade, foi ela que, tras misatras, quando eu passei, mal na calcada, atravasso, a rua antes 8 minha própria família para sabor, que eu tinha, foi essa mulher, que onza, dia depois daquel, na minha porta, da com uma coisa, na mão, uma coisa, que eu, noa essa, que fez o meu marido perder muito, mais do que ele imaginava, que ia perder. Nos dias seguinte, eu tentei fingir que aquilo não tinha me machucado, mas fico martelando dentro de mim, enquanto eu lavava louça, enquanto eu dobrava roupa, enquanto eu via el ser de turno de manhã para que eu ajudei a levantar numa mesa de uma semana. Uma semana depois veio a confirm que eu no aquaria, el me chamou na sala, sento naquela poltrona, dele falu, calmo do, jeito que el, fecha no do, jeito que sei, que queria, falu, que já tinha, conversado com, adjivo, que como quais tudo tava, nome da empresa, no CNPJ dele. A minha parte ia ficar 8.000, eu fiquei, repetindo, esse número, na cabeça, a noite inteira. Eu liguei pros meus filhos, liguei pro Marcelo, primeiro, ele tem 35 anos, trabalha na concessionária do pai, ele falou que não queria se meter, que era problema, dos, eu não consegui nem responder. Liguei pra Fernanda Depois, 32 anos, mora São Paulo. Ela falou que ia tentar conversar.com o pai. Nunca ligou de volta. Eu entende ali. Que os meus dois filhos, os dois, que eu criei. Que eu levei pro médico de madrugada. Eu me ficar calado.
pork, quem paga. Eu no julgo els. Dumu. Eu precisava. No qualquer. Precisava. De algum que entandes. De pork o esquema. Qo. Ricardo tinha. Uma vizinha me. Falu depois. Foi feito pra. Duxera esposa sem nada. A consulta custava 3.000 eu no tinha nem isso. A minha canta. A única que era minha tinha 1.200 reais. Foi numa quinta à tarde, eu sentada no degrau, correndo, baxino, pra ninguém, que a dona Irachi passou imperando, o carinho de rupa e peru bem na minha frente. Ela no perguntou, o que foi. Ela sentou do meu lado.com. A rupa de trabalho dela mesma e ficou quieta comigo tempo. Depois des silencio, que eu contei tudo. Eu contei tudo. A frase do jantar, a separacu os 8.000. O advogado que eu no tinha como pagar, os meus filho calado. Ela escutou o fim. Sem me cortar uma vez. E quando eu terminei ela, felu dixa comigo, Marlene, a gente da eu não sabia, o que aquilo, ela não explicou nada. Falu aquilo, e foi embra, calm o carinho. Sexta de manhã, ela foi no banco e tirou tudo que tinha guardado. 900 reais. 20 anos levando rupa pra fora, centavo por centavo. E ela tirou tudo numa manhã sexta à tarde. Ela ligou pro neto. O Gabriel, 20 anos, trabalha numa oficina mecânica. El tinha 600 guardado pra trocar de moto. E o menino nem pensou, transferu na hora pra avó. Sábado ela foi nas casa, onde ela trabalha. Tras casa, pediu adiantamento de 2.000 cada. Duas, assisto na hora, levanto mais, 800. E ainda faltava. E foi aí que ela foi na última casa da lista, a casa da Esra, Beatriz Andrade. A Beatriz o dona de uma rede de farmácia aqui no Paraná, mais de 40 loe. A dona Irachi limpa, a casa dela ha-11, ano 2 vezes por semana. E a Beatriz sempre recebia ela na mesa da cozinha com respeito, não de E quando a Irachi pediu o adi falu que era pra ajudar uma amiga, vizinha com a Beatriz perguntou direto, do jeito que ela faz negócio, que amiga, advogado, procua. E a dona, ela nunca sabe mentir. Essa mulher, na vida inteira, ela nunca sabe, conta tudo. Conto de mim. Conto do marido, que falu, que 40 anos de casamento, valia 8.000 real. Conto o nome dele, Ricardo Bidding. E a Beatriz ficou parada. Calm as a cara de café na mão, sem beber, olhando pra dona. Irachi 5 segundo, bons 5 segundo, antes de perguntar, que ia me dar tudo. Ricardo da Bittercourt, o mesmo que tá fijando comigo o contrato de fraude nova, das minhas 40 farmácia. E a dona Irachi nem sabia o tamanho do que ela tinha acabado de fazer. Porque, na segunda-feira, a Beatriz chamou o Ricardo numa reunião. E fez STRs, perguntou se a empresa dele tinha quexa pra tocar contrato de quel tamanho. Ele falou que sim, que tava tudo tranquilo, mentiu, perguntou se ele tinha família aqui Curitiba. Ele falou essos, filho da Tora. No, falou de mim. Nem se. E perguntou, e ele falou, o tema do Tora. O tema depois de me falar que 40 anos
valia mil real. A betris cancelu o contrato, na turca. Contra tu outra concessionaria. Io, Ricardo apareço, na minha casa, na quinta furioso, gritando qeu tinha distribuido, a vida dele por, uma questwazinha, deodo mil real. Eu levantai olhei, pra el, e fali uma phrase, Ricardo, esses 8.000 iram, a minha vida inteira. El naua respondu, hoj eu moro sozinha, tenho meu, proprio dinheiro minha dignidade de volta, a dona, irachi. Continua vizinha, continua amiga, pra sempre. Se voca tem uma pessoa simples na sua vida que sempre aparece quando ninguém mais aparece e se inscreve no canal porque toda semana eu conto uma história como essa.